Hi dear friends, welcome back to our channel Anvinay Kumar Basics of Physics. This is the right place to learn. So children, ఇంటర్మీడియట్ సంబంధించినటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. యావరేజ్ స్టూడెంట్ అయినా, అబోవ్ యావరేజ్ స్టూడెంట్ అయినా, డల్ స్టూడెంట్ అయినా, ఏ స్టూడెంట్ అయినా ఖచ్చితంగా చదవాల్సిన క్వశ్చన్స్, షార్ట్ క్వశ్చన్స్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఎవ్రీబడి మస్ట్ ప్రాక్టీస్ దెమ్. సో సెకండరీకి సంబంధించినటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్లో వేవ్స్ చాప్టర్ నుంచి మనకు ఒక లాంగ్ ఆన్సర్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది. అటువంటి వేవ్స్లో నుంచి ఆల్రెడీ ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన. నౌ దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ ఇన్ ఓపెన్ పైప్స్. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ ఇన్ ఏ స్ట్రెచ్ స్ట్రింగ్. ఓకేనా? సో ఒకవేళ ఎవరైతే ఇంటర్మీడియట్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఎగ్జామ్స్కి, ఇప్పుడు సప్లీకి కానీ ఇంప్రూవ్మెంట్గా ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళు ప్లేలిస్ట్లో సీనియర్ ఇంటర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనే ఒక ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది, దాన్ని చెక్ చేసుకోండి. దాంట్లో అన్ని ఆన్సర్స్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. యూ కెన్ చెక్ ఇట్ వెరీ వన్. సో వీడియో చూసిన నచ్చితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లేకుంటే లేదు, మీ ఇష్టం. ఓకే, వితౌట్ లేట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద టాపిక్ హియర్ చిల్డ్రన్. దెర్ ఈస్ వన్ క్వశ్చన్. ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుందండి, ఇలా వస్తుంది. ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ ఇన్ అన్ ఎయిర్ కాలమ్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ an open pipe. Derive the equations for the frequencies of the harmonics produced. This is the question. Explain the formation of stationary waves. Stationary waves formation దేంట్లోట in an air column enclosed in a open pipe. ఓపెన్ పైప్లో ఉన్నటువంటి ఎన్క్లోజ్డ్ ఏరియాలో ఫామ్ అవుతున్నటువంటి స్టేషనరీ వేవ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నాడు. అండ్ డెరైవ్ ది ఈక్వేషన్స్ ఫర్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆఫ్ ది హార్మోనిక్స్ ప్రొడ్యూస్డ్. సో ఆ స్టేషనరీ వేవ్స్లో ఫామ్ అవుతున్నటువంటి హార్మోనిక్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీస్కి మనం ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేయాలి. సో ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ వాట్ ఈజ్ ఏ స్టేషనరీ వేవ్. స్టేషనరీ వేవ్ అనేది ఎప్పుడు ఎలా ఫామ్ అవుతుంది డిస్కస్ చేసాం ఇంతకుముందు వీడియోలో. సో ఏంటంటే వెన్ టూ వేవ్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ యాంప్లిట్యూడ్, వెన్ దే ఆర్ సూపర్ ఇంపోజ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, దే విల్ కన్స్టిట్యూట్ ఏ స్టేషనరీ వేవ్. ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీ, ఒకే వేవ్, ఒకే యాంప్లిట్యూడ్, ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీ, ఒకే యాంప్లిట్యూడ్ ఉన్నటువంటి వేవ్స్ అనేవి మనకి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో సూపర్ ఇంపోజ్ అయితే ఏ వేవ్స్? ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్స్. రెండు ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్స్ ఉండాలట. అవి ఏ విధంగా ఉండాలి? ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీ, ఒకే యాంప్లిట్యూడ్ ఉండాలి. అవి రెండు కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో సూపర్ ఇంపోజ్ అయినప్పుడు స్టేషనరీ వేవ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఆల్రెడీ చెప్పాను, మీరు ఈ స్టేషనరీ వేవ్కి సంబంధించినటువంటి హార్మోనిక్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీస్ డెరైవ్ చేయాలి అంటే మనకు ఖచ్చితంగా తెలియాల్సింది రెండు విషయాలు. సో దిస్ ఈజ్ ద వన్ వేవ్ అండ్ నౌ దిస్ ఈజ్ ద అనదర్ వేవ్ ఆర్ సూపర్ ఇంపోజ్ లైక్ దిస్. క్లియర్? నౌ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్, వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్, ఏ స్టేషనరీ వేవ్. స్టేషనరీ వేవ్లో ఇన్ ఏ స్టేషనరీ వేవ్ at which points the displacement is zero, those are called nodes. Clear? And in stationary wave where the amplitude is maximum, those are called antinodes. Clear children? Stationary wave consists of nodes and antinodes alternatively. So this is the node, antinode, again node, antinode, node, antinode and node. Clear? So this is the first point you have to remember. Stationary wave consists of nodes and antinodes. Nodes and then అంటున్నాం ఆ స్టేషనరీ వేవ్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ జీరో ఏ ప్లేస్ని ఏమన్నాం? నోడ్ అంటున్నాం. ఎక్కడైతే డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాక్సిమం ఉంటుందో దాన్ని యాంటీ నోడ్ అంటున్నాం. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ సక్సెసివ్ నోడ్స్ ఆర్ యాంటీ నోడ్స్, దట్ షుడ్ బి టేకెన్ యాజ్ λ/2. వాట్ ఈస్ λ/2. సో అంటే ఈ నోడ్ నుంచి ఈ నోడ్ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? λ/2 అవుతుంది. అగైన్ దిస్ టు దిస్ వన్ λ/2 లైక్ దట్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వెరీ సక్సెసివ్ నోడ్ అండ్ యాంటీనోడ్, నోడ్ యాంటీనోడ్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? హాఫ్ ఆఫ్ ది వేవ్ లెంత్ అవుతుంది. అట్లనే నోడ్ యాంటీనోడ్ మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ ఏమవుతుందంటే λ/4 అవుతుంది. సో ఇది మనం తెలుసుకోవాల్సిన మినిమం పాయింట్స్. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ వన్ మోర్ థింగ్, వాట్ ఇట్ ఈస్, వీటిని మనం ఏమంటాం? లూప్స్ అంటాం. చెప్పి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. దీన్ని లూప్ ఆర్ సెగ్మెంట్ అంటాం. లూప్ ఆర్ సెగ్మెంట్ అని అంటాం. ఓకేనా? సో హియర్ ఫస్ట్ లూప్, సెకండ్ లూప్, థర్డ్ లూప్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఆఫ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఆఫ్. ఓకేనా? ఇలా లూప్స్ని ఆర్ సెగ్మెంట్స్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి.
the energy what it is in a stationary wave that should be available in loops or segments only. There is no further transmission of energy in case of a stationary wave. The energy what it is there that should be available in the loops only. సో ఒక ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్ తీసుకున్నప్పుడు ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్లో ఏమవుతుందంటే ఎనర్జీ అనేది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. కానీ స్టేషనరీ వేవ్ వచ్చేసరికి ఎనర్జీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ ఫర్దర్గా ఉండదు, ఆ లూప్స్లో మాత్రమే ఉంటుంది. క్లియర్? సో మనకి ఈ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్స్కి స్టేషనరీ వేవ్స్ డిఫరెన్స్ అనేవి మనం సపరేట్గా ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. ప్రస్తుతానికైతే ఈ విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఓపెన్ చేయండి, వాటి యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా రాబట్టాలో చూద్దాం. సో చిల్డ్రన్, నౌ వీఆర్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది టాపిక్. First thing is, here you have to know what is open pipe. What is the difference between a open pipe and a closed pipe? If you can take any organ pipe, in that if both ends are open, then that pipe is called open pipe. If any one end is closed and one end is open, now that should be taken as a closed pipe. సో ఏదైనా ఒక ఆర్గాన్ పైప్ తీసుకున్నప్పుడు రెండు వైపులా తెరిచి ఉందనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓపెన్ పైప్. ఒక ఎండ్ క్లోజ్ ఉండి ఇంకో ఎండ్ ఓపెన్ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లోజ్డ్ పైప్. సో ఈ ఓపెన్ పైప్ క్లోజ్డ్ పైప్ డెఫినేషన్ కూడా మార్క్స్ ఉంటాయి. క్లియర్? ద పైప్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ బోత్ ఎండ్స్ ఆర్ ఓపెన్ దట్ షుడ్ బి కాల్డ్ ఓపెన్ పైప్. దట్ మీన్స్ ద ఎయిర్ ఈస్ టు ఛాన్స్ టు ఆసిలేట్ వెరీ ఫ్రీలీ త్రూ ది పైప్. క్లియర్? అండ్ నౌ హియర్ చిల్డ్రన్, look at this diagram. Now it is a open pipe. So this is the open end 1 and this is the open end 2. Now it is called open pipe. Clear? And if you can take like this, this is the closed end and this is the open end. One end is closed, one end is open, then only it is called closed pipe. Closed pipe. So this is simply about the what is the open pipe and what is the closed pipe, children. So now here first we are going to the procedure what it is inside the open pipe, how the stationary waves are formed in case of open pipe. Look here now. Now look at this diagram. Here there is some one red color is there, that is tuning fork, and it is the open pipe. Look at this one here. When the tuning fork is excited and that should be kept over the pipe, then the vibrations are sent into the pipe with some pressure. Due to that, the longitudinal wave is generated that should be moving from one side to the another end. Clear? After that, when the wave can be coming from first, for example, I am saying now this is the open end A and this is the open end B. We are taking a tuning fork and that should be excited and kept over end A. Then what you have to say, the longitudinal waves are generated and they are passing through the pipe to the another end. At the end B, here the waves are going to be reflected and those are moving from A to B again. Clear? During that process they will be superimposed together and they can form a stationary wave. Clear? అర్థమవుతుందా? ఒక ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ తీసుకొని దాన్ని మనం ఎగ్జైట్ చేసి ఆ ఓపెన్ ఎండ్ మీద ఉంచినప్పుడు లాంగిట్యూడనల్ వేవ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఆ లాంగిట్యూడనల్ వేవ్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత దే ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ఎండ్ ఏ టు ది ఎండ్ బి. వెన్ దే ఆర్ రీచింగ్ ద ఎండ్ బి, అగైన్ దే ఆర్ రిఫ్లెక్టెడ్, అగైన్ దే ఆర్ సూపర్ ఇంపోజ్డ్ విత్ ది ఇనిషియల్ వన్. డ్యూ టు దట్ స్టేషనరీ వేవ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. హియర్ at the A, at the B, the vibrations are very free to vibrate in forward direction. That's why in this case at every time we will get the anti nodes. Clear? ఒక ట్యూనింగ్ ఫోర్ ఎగ్జైట్ చేసి మనము వేవ్స్ని జనరేట్ చేసినప్పుడు ఆ వేవ్స్ అనేవి కొంత ప్రెషర్తో ఏ నుంచి బీకి మూవ్ అవుతాయి, ఆ బీ దగ్గర మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి, రిఫ్లెక్ట్ అయినటువంటి సూపర్ ఇంపోజ్ అవుతాయి, సూపర్ ఇంపోజ్ అయినప్పుడు మనకి స్టేషనరీ వేవ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయి. అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమంటున్నాను, at the open ends there is some chance for further vibration of the waves. Why? Because they are open. That's why in case of open pipe, at the open ends stationary waves are formed. Antinodes are formed. In a stationary wave at the open ends antinodes are formed. Clear?
So generally in diagrams we will show at the exact open end we are showing the antinodes, but actually they are not formed exactly at the antinodes at the open end. మనం డయాగ్రామ్లో ఎప్పుడు కూడా ఏం చేస్తామంటే ఏవైతే ఓపెన్ ఎండ్స్ దగ్గర ఉన్నాయో ఆ ఓపెన్ ఎండ్స్ దగ్గర మనకి యాంటీనోడ్స్ ఫామ్ అయితే అని చూపిస్తాం, బట్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద ఓపెన్ ఎండ్ అట్ ద ఓపెన్ ఎండ్ యాంటీనోడ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. వాటికంటే కొంచెం బయటకు వచ్చి ఫామ్ అవుతాయి బికాస్ దే ఆర్ ఫ్రీ టు వైబ్రేట్. How much distance they are going in forward, that should be very less compared to the radius of the or length of the pipe. That's why we can neglect that one. అర్థమవుతుందా? సో మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఓపెన్ పైప్ దగ్గర మనకి ఓపెన్ ఎండ్ దగ్గర ఖచ్చితంగా యాంటీనోడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. మరి ఎందుకు మరి యాంటీనోడ్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ అక్కడే మాత్రం రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయని మనం చెప్తామనుకుంటే మనకి ఏవైతే ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ కానీ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉంటే వాటిని మనం ఒమిట్ చేస్తాం, నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం. ఎందుకు నెగ్లెక్ట్ చేస్తామంటే లెంత్ ఆఫ్ ద పైప్తో కానీ రేడియస్తో కానీ కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ ఓపెన్ ఎండ్ దగ్గర అవి మూవ్ అవుతున్న డిస్టెన్స్ అనేది మనకి చాలా నెగ్లెక్టబుల్. అర్థమవుతుందా? సో అది మీరు విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇన్ దిస్ వే స్టేషనరీ వేవ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద ఓపెన్ పైప్. క్లియర్? సింప్లీ ద వేవ్స్ విచ్ ఆర్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఎట్ ద ఓపెన్ ఎండ్ A, they are moving towards the B. At the B they can reflect back and again they are going back again. During that process incident waves and reflected waves both are superimposed. Then what we get? A stationary wave is generated. So this is the simply the procedure of formation of stationary wave in a open pipe. Now we can go for expression for fundamental harmonic. First you have to know about the what is fundamental harmonic and what are the overtones. The minimum frequency which can be required to form a stationary wave in an open pipe, that should be called fundamental harmonic. ఒక ఓపెన్ పైప్లో స్టేషనరీ వేవ్ ఫామ్ కావాలంటే కావలసిన మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీనే ఫండమెంటల్ హార్మోనిక్ అంటారు. ద ఫ్రీక్వెన్సీ విచ్ కెన్ బి రిక్వైర్డ్ టు ఫామ్ ఏ స్టేషనరీ వేవ్ ఇన్ అన్ ఓపెన్ పైప్ ఈజ్ కాల్డ్ హార్మోనిక్. అండ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ విచ్ ఆర్ ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, దట్ షుడ్ బి కాల్డ్ ఓవర్టోన్. అర్థమవుతుందా? ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ మనం ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్గా రాస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 అనేది ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనుకుందాం. అప్పుడు 200, 300, 400 అంటే రాసుకోవచ్చు. 2 into 100, 3 into 100 రాసుకోవచ్చు కదా. అప్పుడు 200, 300, 400 ఏమంటామంటే ఓవర్టోన్స్ అంటాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ డెరైవ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఫండమెంటల్ హార్మోనిక్ ఆర్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. లుక్ హియర్. Just now only told you what it is the fundamental frequency, the minimum frequency required to form a stationary wave, that should be what we call fundamental harmonic. To form a fundamental harmonic, the stationary wave should be shown like this figure, in this figure like figure A. స్టేషనరీ వేవ్లో మన ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలి అంటే స్టేషనరీ వేవ్ అనేది ఇలా ఉండాలి. క్లియర్? సో ఇలా అది పైప్లో ఇలా ఉంది. దిస్ ఈజ్ ద వేవ్, స్టేషనరీ వేవ్. మినిమం ఎట్లా ఉండాలి? సో ఇలా ఉన్నప్పుడు లుక్ హియర్, దిస్ ఈజ్ ద యాంటీనోడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద నోడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యాంటీనోడ్. లుక్ హియర్, హౌ మెనీ నోడ్స్ అండ్ హౌ మెనీ యాంటీనోడ్స్ ఆర్ దేర్? Yes, 2 antinodes and 1 node it is there. Clear? To form the fundamental harmonic, stationary wave must be consist of 2 antinodes and 1 node children. స్టేషనరీ వేవ్ ఖచ్చితంగా ఫామ్ అవ్వాలి అంటే మనకి అంటే అది ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ హార్మోనిక్ కావాలి అంటే ఖచ్చితంగా 2 యాంటీనోడ్స్ ఉండాలి, 1 నోడ్ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు మనకి ఈ స్టేషనరీ వేవ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? ఇన్ పైప్. సో వీఆర్ టేకింగ్ నౌ దిస్ ఈజ్ ద L. వాట్ ఈస్ L? లెంత్ ఆఫ్ ది పైప్. వాట్ ఈస్ L? లెంత్ ఆఫ్ ది పైప్. అండ్ ద స్టేషనరీ వేవ్ షుడ్ బి అవైలబుల్ ఇన్సైడ్ ద పైప్ ఓన్లీ. That's why here we have to go for assumption length of the pipe is equals to length of the pipe is equals to wavelength. Wavelength or path difference. Wavelength of the wave, stationary wave. So already ఏమనుకున్నాం? length of the pipe ఏమన్నాం? L అన్నాం. సో కాబట్టి L is equals to wavelength of the wave. Now we want to find out the wavelength.
Children, I already told you this is the antinode and this is the node. The distance between two consecutive node and antinode is how much? Lambda by 4. Antinode ki node ki madhyana distance lambda by 4. అదే విధంగా మళ్ళీ నోడ్ నుంచి యాంటీనోడ్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ లాంబ్డా బై 4. క్లియర్. సో అప్పుడు టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? లాంబ్డా బై 4 ప్లస్ లాంబ్డా బై 4. సో సేమ్ థింగ్. సో ఇక్కడ కూడా నేను డయాగ్రామ్ అదే మెన్షన్ చేస్తున్నాను. యాంటీనోడ్ టు నోడ్ లాంబ్డా బై 4 and again node to antinode is lambda by 4. Now L is equals to what, right? From diagram, lambda by 4 plus lambda by 4. Lambda by 4 plus lambda by 4. Then L is equals to what, right children? 2 lambda by 4. Then L is equals to what? 2 ones are 2 2s are lambda by 2. L is equals to lambda by 2. Then lambda is equals to what? 2L. Lambda is equals to 2L. Clear. We know that what we know, V is equals to nu lambda. V is equals to nu lambda. What is the V? Velocity of sound in air. And what is nu? Frequency. And what is lambda? Wavelength. From that what to write? Nu is equals to what you have to write? V by lambda. Nu is equals to V by lambda. Then what you have to write? Nu is equals to V means what here? V only. And lambda is what? 2L. Lambda is what? 2L. So here this is the nu or nu 1. What is nu 1? I am saying now it is nu 1 is equals to nu V by 2L. This is called here where nu 1 is called fundamental harmonic or first harmonic. First harmonic. First harmonic frequency or fundamental frequency. Fundamental frequency. So this is the expression for fundamental frequency, children. Clear. So in this way we have to derive. Simply what you have to take? Length of the pipe is equals to wavelength of the wave. How we can find out the wavelength of wave? By taking the distance from like this, antinode to node and again node to antinode. So it is lambda by 4, lambda by 4. That is what? L is equals to 2 lambda by 4. Then what you get? L is equals to lambda by 2. Then lambda is equals to 2L. And next we go for what is step? V is equals to nu lambda. ఇక్కడ V అంటే ఏమన్నాం? వెలాసిటీ అన్నాం. వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఎయిర్ అంటున్నా. న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్? ఫ్రీక్వెన్సీ. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఫండమెంటల్ హార్మోనిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ కదా. దెన్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్? V బై లాంబ్డా. దెన్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V బై లాంబ్డా వాల్యూ ఎంత? 2L. దెన్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V by 2L where nu 1 is what called fundamental harmonic frequency. Now we have to derive the expression for second harmonic or first overtone. Second harmonic or first overtone. I already told you what is meant by overtone. The frequencies which are integral multiple of fundamental harmonic are called overtones. So మనకి సెకండ్ హార్మోనిక్ లేదా ఫస్ట్ హార్మోనిక్ ఫ్రీక్వెన్సీకి ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేయాలి అంటే the stationary wave must be is as shown in this figure. ఈ ఫిగర్లో అయితే మనకి స్టేషనరీ వేవ్ ఎలా ఉంటుందో అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకి సెకండ్ హార్మోనిక్ ఫ్రీక్వెన్సీని డిరైవ్ చేయగలుగుతాం. అంటే see here how many nodes and how many antinodes are there. Look here. So this is the antinode, this one is node, this one is antinode, and this one is node, and this one is antinode. Look here, how many there? 1 2 3 antinodes are there. And how many nodes? 1 2 nodes are there. Clear? To get the second harmonic frequency, the stationary wave must be consist of 3 antinodes and 2 nodes. Clear? You have to remember, in open pipe number of antinodes and number of nodes are not equal, and the number of antinodes must be more than the number of nodes. You have to remember that. So లోపల ఏవైతే డయాగ్రామ్ ఉందో దాన్ని ఇక్కడ సపరేట్ చేసి రాసిన కావాలంటే చూద్దాం. మళ్ళీ ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ antinode, node, antinode, node and antinode. Clear? Node to antinode, what you have to say? Lambda by 4. Again node to antinode, lambda by 4. Again node to antinode, lambda by 4. Lambda by 4. And again node to antinode, lambda by 4. How many there? 1 2 3 4. So that's why here in this case what you write?
length of the pipe should be equals to, from figure, length L is equals to what you have to write, lambda by 4 plus lambda by 4 plus lambda by 4 plus lambda by 4. Clear? Same, lambda by 4, lambda by 4, and this is also lambda by 4, and this is also lambda by 4. Then what write, L is equals to what you have to write, 4 lambda by 4, 4 lambda by 4. Clear? Then what write, L is equals to 4 lambda by 4. What do you get? L is equals to lambda. L is equals to what do you get? Lambda. So after that, what we know? We know that V is equals to nu lambda. Then nu is equals to what, right? P by lambda. Lambda value ఎంత వచ్చింది? L వచ్చింది. Nu is equals to V by L. Clear? So for our convenience, we are multiplying the numerator and denominator with 2. ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి, మళ్ళీ సేమ్ ఫార్ములా వస్తుంది. కాబట్టి న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2V by 2L. ఇక్కడ ఏమన్నానంటే ఇది సెకండ్ హార్మోనిక్ కాబట్టి నేను లెట్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ2 అంటున్నాను. క్లియర్? అప్పుడు ఏమవుతుంది, న్యూ2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2V by 2L. 2V by 2L, where న్యూ2 is what we call second harmonic or ఫస్ట్ ఓవర్టోన్. సో మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్, హార్మోనిక్స్ మీద ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తాడు. సో ఇప్పుడు దీని ఏం రాస్తున్నానంటే న్యూ2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ యువర్ రైట్ 2 into V by 2L. వాట్ ఈస్ న్యూ2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 into V by 2L. సో V by 2L అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ హార్మోనిక్. న్యూ1 ఈజ్ వాట్? V by 2L. ఇందులో మనం చూసాం. Therefore న్యూ2 is equals to 2 into న్యూ1. న్యూ2 is equals to 2 into న్యూ1. Second harmonic or first overtone. Clear children? So this is about the formation of second harmonic or first overtone. Clear? Next we can go for now third harmonic or second overtone. Same process again. Now we have derived the expression for third harmonic or second overtone frequency in open pipe. So to form the third harmonic or second overtone, the stationary wave should be like this as it is shown in the diagram. థర్డ్ హార్మోనిక్ని ఫామ్ చేయాలంటే స్టేషనరీ వేవ్ అనేది ఈ విధంగా ఉండాలి. ఈ డయాగ్రామ్లో ఎలా అయితే డ్రా చేస్తున్నామో ఆ విధంగా ఉండాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ థింగ్ టెల్ మీ కౌంట్ నౌ హియర్ హౌ మెనీ యాంటీ నోడ్స్ అండ్ నోడ్స్. కౌంట్ విత్ మీ. దిస్ ఈజ్ యాంటీ నోడ్ and this one is node and this is antinode. Again this is node, antinode, node and antinode. You have to count it now. How many antinodes? 1, 2, 3, 4. So 4 antinodes. How many nodes? 1, 2, 3. So what you have to observe, in case of open pipe, any harmonic, in the diagrams number of antinodes is more than the number of nodes. You have to remember that. Okay, so మనకి ఇక్కడ ఎన్ని ఫామ్ అవుతున్నాయి? 4 antinodes, 3 nodes ఫామ్ అవుతున్నాయి. అంటే to form the third harmonic frequency or second overtone, stationary wave must be consist of 4 antinodes and 3 nodes. Clear? సో లోపల ఏవైతే డయాగ్రామ్ ఉందో దాన్నే మనం ఇక్కడ మనం సపరేట్గా డ్రా చేస్తాను. అగైన్ యాజ్ యూజువల్, దిస్ ఈజ్ యాంటీనోడ్, నోడ్, antinode, node, antinode, node, antinode. So as usual, the length of the pipe should be equals to the length of the wave. So length, what you have to write here, L is equals to, here to here is lambda by 4, here to it is what? Lambda by 4, again lambda by 4, again lambda by 4, again lambda by 4, again lambda by 4. So how many there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 there. Now what you have to write? Lambda by 4 plus 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 lambda by 4. How many? 6.
1 2 3 4 5 6. Then what you have to write? L is equals to 6 lambda by 4. 6 lambda by 4. Clear? మీకు ఎట్లనే కౌంట్ చేసుకోవచ్చు, ఇలా డైరెక్ట్గా ఇదేమవుతుంది, దిస్ ఈజ్ ఎల్ బై 2 లాంబ్డా బై 2 అండ్ దిస్ ఈజ్ లాంబ్డా బై 2, దిస్ ఈజ్ లాంబ్డా బై 4 అండ్ దిస్ ఆల్సో లాంబ్డా బై 4. అట్లనే కౌంట్ చేసుకోండి, మీ ఇష్టం, ఎలా ఈజీ అనిపిస్తే అలా చేసుకోండి మీకు. ఓకేనా? ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6 లాంబ్డా బై 4. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 3s are and 2 2s are. Then what you get? L is equals to 3 lambda by 2. Then 2L is equals to 3 lambda and lambda is equals to what? 2L by 3. Lambda is what? 2L by 3. As usual, what you have to write? Yes, nu is equals to V by lambda. We know that nu is equals to V by lambda. Then nu is equals to, what is V? V, velocity of sound. What is lambda? 2L by 3. So nu is equals to 3V by 2L. So for third harmonic, let nu is equals to nu 3. Then what you get? Nu 3 is equals to 3V by 2L. So this is the expression for third harmonic. Children, what is nu 3? Nu 3 is the third harmonic or second overtone. Second overtone, and it should be written as, what you have to write? Nu 3 is equals to 3 into V by 2L. What is V by 2L? Fundamental harmonic. Then nu 3 is equals to what, right? 3 nu 1. Nu 3 is equals to 3 nu 1. Okay na children? ఇప్పుడు చెప్పే పాయింట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ 2 పాయింట్స్. మనకి ఒకటి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, ఇప్పుడు 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో 1 మార్క్ దానికి యాడ్ చేస్తాడు, 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో 2 మార్క్స్. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏంటంటే ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఫండమెంటల్ హార్మోనిక్ అండ్ ఓవర్టోన్స్. సో లుక్ హియర్, ఆల్రెడీ వాట్ వీ నో, ఫండమెంటల్ హార్మోనిక్. The equation for fundamental harmonic, what is? Nu 1 is equals to V by 2L. Clear? And next thing is what? Second harmonic or first overtone. That is nu 2 is equals to what? 2 nu by 2L. Clear? And now third harmonic or second overtone. That is what? Nu 3 is equals to 3V by 2L. Clear? ఒకవేళ నెక్స్ట్ మనం ఒకవేళ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ హార్మోనిక్, సెకండ్, నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? థర్డ్, తర్వాత ఏమొస్తుంది? ఫోర్త్ హార్మోనిక్ ఆర్ థర్డ్ ఓవర్టోన్. దెన్ nu 4 is equals to what? 4V by 2L. Like that. So you have to remember, in case of open pipe, all number of harmonics will form. Harmonics are formed. In case of open pipe, all number అంటే ఏంటి? odd number ఫామ్ అవుతాయి, at the same time ఈవెన్ నెంబర్ కూడా ఫామ్ అవుతాయి. there is no missing of harmonics. In case of open pipe, all number of harmonics are formed. 1 2 3 4 odd numbers ఉన్నాయి, ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఓపెన్ పైప్లో all number of harmonics will be formed. And next thing, now we go for ratio. Now ratio, what is? nu 1 is to nu 2 is to nu 3 is to nu 4 is to and so on. That is equals to, what is nu 1? V by 2L. What is nu 2? 2V by 2L. What is nu 3? 3V by 2L. What is, yes, V by 2L. Then what you get? Nu 1 is to nu 2 is to nu 3 is and so on is equals to what? What you get? 1 is to 2 is to 3 is to and so on. So this is the relation between the fundamental harmonics and overtones. Okay na children? So this is about the relation between the fundamental and remaining harmonics. 1 is to 3 is to 4 is to 5 and so on, like that. So children, this is the answer about the formation of open pipe, formation of stationary waves in open pipe along with the harmonics. సో చిల్డ్రన్, దీంతో పాటు ఒక 2 మార్క్స్ ప్రాబ్లం యాడ్ చేసి ఇస్తాడు, ఆ ప్రాబ్లం కూడా నేను యాడ్ చేస్తాను. ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీకు కాన్సెప్ట్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు సాటిస్ఫై అయితే, మీరు ఇంప్రెస్ అయితే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా మన ఛానల్ని షేర్ చేయండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ.